హ్యాపీ. అందుకు రమేష్ హాస్పిటల్లో క్యాత్ ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేయకముందు వారు వచ్చేవారు. నేను ఓపీలో చూస్తున్నప్పుడు కనపడకుండా చూస్తుండేవాడు. సో అమ్యూజింగ్ అండ్ కంపారిజన్. నేను సోమరాజు గారితో రమేష్ ఇప్పుడు ఓపీ చూస్తే ఆ సిమిలారిటీస్ నాకు ఎక్కువ కనపడుతుంది. కంపాషన్ అండ్ ది పేషెంట్ని మాట్లాడటం, పేషెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, అవి చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. నాకు సోమరాజు గారు గుర్తించేవారు రమేష్ చూస్తుంది. సో ఇవాళ ఇంత జర్నీ చేసామని అన్బిలీవబుల్గా ఉంది. నాకు ఇంత టైము ఎట్లా 38 years అయింది. సో ఈ స్టేజ్కి రీచ్ అవ్వడానికి 38 years పెట్టింది. సో మెనీ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ నౌ we expanded with integrating the technology, latest technology. To Ramesh is a constant learner. He gets up at 3 o'clock, 2:30, 3 o'clock. Guests, well-wishers and all the employees of Ramesh family. It's a pleasure. It gives me immense joy today to gather today and celebrate the 38th anniversary with you all. It was an honor for me to work with the whole team in developing this book. So when I was looking at all the chapters that were written and all the pictures, it is amazing to see that 38 years. And then, I was a school-going child when this started in 1988. So it's an amazing journey for me, and as well with all the employees that I see who became my family. So it's pure joy in, making this book. Other than that, there are a few words that I wanted to tell. So this year's theme is celebrating the journey and the infinite possibilities at Ramesh Hospitals, both for the employees and the patients. So I've seen employees being a part of the family over last 4 decades, 3 decades, or many more for over a decade. So during all this time, I've seen them grow personally with such amazing inspirational stories that I teach my children to. Ganapati, Hamid, and there's a lot of employees who have started from a very basic level, but they have grown personally also in amazing ways. And not just that, they have embraced the organizational goals as their own goals. Coming to the same spirit for the patients, I've seen miraculous recovery stories like organ transplant, heart transplant, and last week there was a patient who walked out safely after 33 times of shock administration to them during an emergency procedure. So these kind of incidents are very inspiring, and they add to the pride of the organization. So when I understand what makes this organization what it is today, when we talk about vision or goal, mano goal అని మాట్లాడితే కనుక వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్? టార్చ్ లైట్ వేస్తే మనకి కంటికి ఎంత దూరం కనిపిస్తుందో అంతవరకే మన గోల్. యూజువలీ నా ఎబిలిటీ ఇంత అంటే ఐ హ్యావ్ మై గోల్ యాజ్ దాట్. బట్ రేర్లీ విజన్ ఉన్న లీడర్షిప్ టీమ్ కలిస్తే ఎలా ఉంటుందంటే దే డోంట్ జస్ట్ సీ ద టార్చ్ లైట్. టార్చ్ లైట్ ఎంతవరకు పడుతుందో అంతవరకు పరిమితం అవ్వదు. దే లుక్ అబౌవ్, దే లుక్ అట్ ది హొరైజన్, అండ్ వాళ్ళకి మౌంటైన్స్ కనపడతాయి,
they know, they see much beyond what just the eye sees. So it's not, they're not limited by their thoughts or their abilities, they look beyond it. ఇంకా ఏం చేయగలం, నాకు ఎంత వచ్చు, బట్ దట్స్ నాట్ ఆల్. సో అలాంటి లీడర్షిప్ కలిసి రావటం వల్ల మిగతా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా దే కెన్ సీ దట్, దే కెన్ షేర్ దట్ విజన్. సో ఆ సంకల్పం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే దట్ ఐడియా బికమ్స్ ద లీడర్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ ద పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ ది ఐడియా. సో మనకి అలాంటి లీడర్షిప్ శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు అండ్ డాక్టర్ రమేష్ గారు వల్ల మొత్తం టీం అందరం కూడా నాట్ జస్ట్ వాట్ your eye could see, you could look beyond, you could look at the mountains and try to achieve them. So I'm very proud of the way they have built this organization, how they made their idea, their vision, the biggest leader, which became bigger than them. And all the employees, all of us have shared that dream today. And I sign off saying that the best is yet to come for all those who are ready for tomorrow. Thank you. ఈరోజు ఈ మహోత్సవానికి ఆస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్స్ 38వ వార్షికోత్సవానికి చీఫ్ గెస్ట్గా ఇచ్చేసినటువంటి ది లెజెండరీ పర్సనాలిటీ, ది ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి సోమరాజు గారు, చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ హాస్పిటల్స్ శ్రీ ఎంఎస్ రామ్మోహన్ రావు గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పోతిన రమేష్ బాబు గారు, ఆ వేదిక ఉన్నటువంటి నాకు అత్యంత ఆత్మీయులైనటువంటి డాక్టర్ ఎంసి దాస్ గారు, డాక్టర్ పట్టారాయణ గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మేనేజ్ కమిటీ మెంబర్స్కి, సభలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ డాక్టర్లు, నా కొలీగ్స్ అందరికి కూడా వెరీ ప్లెజెంట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. 56 సంవత్సరాలు అయింది. 56 సంవత్సరాలు ఈ రోజుకి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. వారు ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన రోజున మొట్టమొదటి ఎలా ఈ రోజు ఎలా ఉన్నాను, ఆ రోజుని అటెండ్ అయ్యాను. ఆ రోజు ఈ రోజు వరకు వారితో నా సాహచర్యం అలాగే కొనసాగుతోంది. నా పేషెంట్స్ వారి దగ్గరికే ఆ రోజు ఈ రోజు వరకు వెళ్తూనే ఉన్నారు. పేషెంట్స్ వెళ్ళడం కాదు, మరి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్గా అయిపోయారు ఆయన రమేష్ గారు. మా అమ్మగారు ఆయనే చూశారు, అమ్మగారిని. మా పెద్దన్నయ్యని ఆయనే చూశారు. మా ఇద్దరు బావగారులకి ఆయనే చూశారు. ఒకరి బైపాస్ సర్జరీ కూడా చేశారు. మా అక్కయ్యకి ఆయనే బైపాస్ చేశారు. అలాగే మా చెల్లెలకి ఆయనే బైపాస్ చేశారు. మరో చెల్లెలు కూడా ఆయనే చూశారు. అంటే మా ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరి గుండెలు ఆయన చేతుల్లోనే ఉండే. చివరికి నేను కూడా ఒక రోజున ఊరికినే నాకు కూడా యాంజియో తీయండి అని చెప్పి తీయించుకున్నాను. ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం, 20 సంవత్సరాల క్రితం యాంజియో సరదాగా తీయించుకున్నాను. సరదాగా చేయను ఉందనుకుంటారేమో. ఆయన నాకు స్క్రీన్ తిప్పి చూపించి, వెటరన్స్ కార్డియాక్ వెసల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆ వెసల్స్ చూడండి, అంత డైరెక్ట్ ఉన్నాయి, నీకు జన్మలో హార్ట్ అటాక్ రాకపో అన్నారు. నాకు యాంజియో తీసి నాకు చూపించారు ఎలా ఉంటుందని. వెటరన్స్కి ఉండేటువంటి, ఎథ్లీట్స్కి ఉండేటువంటి ఎంత డైలేటెడ్గా ఉంటాయో అంత ఇదిగా నీకు కార్డియాక్ వెసల్స్ ఉన్నాయని అంటే నాకు భరోసా ఇచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి నాకు గుండెకు భయం లేదు. ఇప్పుడు కూడా అంత గుండె ధైర్యంగానే మాట్లాడుతున్నాను. విచిత్రం ఏంటంటే, ఒక డాక్టర్కి, మనసున్న డాక్టరు, మనసెరిగిన డాక్టరు, మహామనిషి డాక్టర్ రమేష్ బాబు గారు. వెరీ లెజెండరీ పర్సనాలిటీ. నేను బాగా క్లోజ్గా ఆయన ఎంతో అబ్జర్వ్ చేసిన మనిషిని, ఆయనతో మూవ్ అయిన మనిషిని కనుక చాలా చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటారు. ఒక డాక్టర్కి ఉండాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి దగ్గర. నేను కూర్చుని ఇందాక జస్ట్ ఊరికే ఏముండాలి డాక్టర్ క్యారెక్టర్స్ అని నేను ఊరికనే చేశాను. కంపాషన్, ఆ కంపాషన్ పూర్తిగా మూర్తి వెంచిన వ్యక్తి. అయితే ఈయన ఒక్కలే కాదు, విచిత్రం ఏంటంటే ఈయనతో టీం మెంబర్స్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఉంటారు. అలాగే
అక్కడున్నటువంటి స్టాఫ్ మెంబర్స్ అలాగ ఉంటారు. అది గ్రేట్నెస్. ఒక్క డాక్టర్ అంటే సరిపోదు, పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా అలా ఉండాలి, కొలిక్ తక్కిన డాక్టర్స్ అలా ఉండాలి. దట్ ఈస్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ డాక్టర్ రమేష్ బాబు హాస్పిటల్. ఇప్పుడు యాస్ట్రాతో కంబైన్ అయ్యి ఆయన రమేష్ బాబు పెట్టినా అది ఎవరు యాస్ట్రాతో ఉన్నటువంటి యాస్ట్రాకి హాస్పిటల్ ఎవరంటలేదు, రమేష్ బాబు హాస్పిటల్ అంటారు. ఆయన అలాగే చేస్తున్నారు కూడా. సాధారణంగా నేను డాక్టర్ని కనుక నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కనుక డాక్టర్ అండ్ పేషెంట్ రిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కంపాషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కార్పొరేట్ సెక్టార్గా మారినప్పటికీ 1000 బెడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఉన్నప్పటికీ 6 బెడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయన పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషన్ ఎలా ఉందో 1000 బెడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన డాక్టర్కి పేషెంట్కి మధ్య రిలేషన్ అలాగే ఉంది. దట్ ఈస్ డాక్టర్ రమేష్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్పొరేట్ సెక్టార్ వచ్చిన తర్వాత చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు, సర్జరీ చేసేవాళ్ళు ఇంకోళ్ళు, వాళ్ళ తర్వాత బాటలో చూసేవాళ్ళు, అంతే. ఎవరి ముఖం ఎవరికి తెలియదు, ఎవరు సర్జరీ చేశారో కనబడి, ఎవరు చూశారో తెలియదు, ఎవరు చూశారో చివరికి ఎవరు పంపించారో కూడా తెలియదు. అది ఇంపర్సనల్ అయిపోతాను కార్పొరేట్ సెక్టార్ వచ్చాక. ఆయన కార్పొరేట్ సెక్టార్లో వచ్చినప్పటికీ 6 బెడ్స్ ఉన్నప్పుడు 6 బెడ్స్ హాస్పిటల్ ఎలా మాలిటారు ఉందో ఈ రోజుకి దట్టి క్యారెక్టర్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ద కంపాషన్ అండి, ఎక్సలెంట్, రియల్ ఫ్రమ్ అప్రిషియేట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, రియల్లీ. అంతేకాకుండా ఎంపతి, దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్లో. ఆ ఎంపతి ఉంది, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఆనెస్టీ ఉంది. ఈయన ఒక్కలే కాదు, అందరికీ. ఈయన ఒక్కళ్ళకి దాంట్లో క్లినికల్ కాంపిటెన్స్ ఉంది అందరికీ. ఈయన చూశారు కదా క్లినికల్ కాంపిటెన్సీ ఎంత ఉందో, ఎంత లెవెల్కి వెళ్ళారు ఆయన. పేషెంట్ డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ని మీరు ఎంత మెయింటైన్ చేస్తారండి, ఇంత అంత కాదు. అది మాత్రం పేషెంట్ డిగ్నిటీని మెయింటైన్, రెస్పెక్ట్ మెయింటైన్లో రమేష్ గారి గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది. కూర్చోబెట్టి ఎంత చక్కగా చెప్తారండి ప్రతి వాళ్ళకి. ఆ ఓపిక నాకు అర్థం కాదు, అంత ఓపిక అనుకుందండి. ఫోన్ చేసి కూడా మాట్లాడతారు, చాలా దగ్గర కమ్యూనికేషన్ ఉంది. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమిలిటీ, పేషెన్స్ అండ్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్. అవి మరి ఒకేసారి రకరకాలు ఉంటాయి, అవన్నీ ఆయనలో ఉన్నాయి. జస్టిస్ ఉంది, ప్రొఫెషనల్ బౌండరీస్ అని, సర్వీస్ మైండెడ్ పర్సన్ అండి. అది మాత్రం మేము ఈనాడు సుఖీభావ క్యాంప్స్ పెట్టినప్పుడు వారి టీం మొత్తం 50 క్యాంప్స్ పెట్టాం. 50 క్యాంప్స్లో అంటే నేను దాని కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను. ఆయన అక్కడే ఆయన చేసే సర్వీసులు ఇంత అంతా కదా, ఎక్కువ తినండి ఇంకోటి అన్నీ చేసి చివరికి ఒక బైపాస్ సర్జరీ కూడా ఫ్రీగా చేశారండి. యాంజియోలు చేశారు, బైపాస్ సర్జరీ చేశారు. అసలు అంటే సర్వీస్ మైండ్ అనే దానికి మారిపోయారు మా డాక్టర్ రమేష్ గారు. ఇంకా 1-2 ముక్కలు చెప్పి ముగిస్తాను నేను. నాలెడ్జ్ ఇన్ ది హెడ్, నాలెడ్జ్ ఇన్ హెడ్, స్కిల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్, కంపాషన్ ఇన్ ది హార్ట్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ది క్యారెక్టర్. దట్ ఈజ్ రమేష్. ఈ రంగా ఈ రోజున ఈ 38 ఇయర్స్ అబ్బాయి మీరు చూడండి, ఆ 38 తిరిగేస్తుంది, ఆ ఏజ్ తిరిగేస్తుందా. నాకు నేను 2 సున్నాలు అనుకున్నా. 300 ఇయర్స్ ది సేమ్ వే ది యాస్టర్ రమేష్ హాస్పిటల్ 300 ఇయర్స్ ఫ్లరిష్ కోరుతూ ఒక సీనియర్ డాక్టర్గా నేను ఆయనకు అభినందనలు చేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. డాక్టర్ సమరం గారు, యంగ్ డాక్టర్స్ డాక్టర్ మమత and Dr. Madhusmita, and my colleagues in profession sitting in front of me, ladies and gentlemen. This is a great occasion. 38 years in the journey of a person is a long journey, but in the journey of an institution, it is a short one. Dr. Ramesh Babu started this in 1988 and established it as a reputable institution in these parts of Andhra Pradesh.
After completing his MD, DM in cardiology, he was brought to me by his father, Putnin Subbarayaru, for an advice where to start the practice. We were discussing, and I saw an inclination in his words that he wants to go to Hyderabad because Dr. Somarazu invited him to come to Hyderabad and join him. I said, yeah, you can go. Your life will be stabilized there. You will get established as a cardiologist in Hyderabad, but you will be one amongst 10. If you start working in Vijayawada, you will be the one. So I advise you to stay back in Vijayawada and start your practice here. He was a little bit reluctant in the beginning, but after some discussion, he came round to say, okay, we'll do that. And from that day, he never looked back, because after establishing a small hospital with 6 beds, which I know, the hospital was not recognized by the departments with lot of beds and all, but it was recognized by the people of Vijayawada for the talent of Dr. Ramesh Babu. And he became a byword for cardiology in Vijayawada. Today, after 38 years, he established his hospital not only in Vijayawada, Guntur, Ongole, and from a 6-bed hospital, it has gone to more than 1,600 beds hospitals. That shows the acceptance by the community here because of his dedicated work, because he was treating patients very well, and the proof of the pudding is the patients who got treated by him and who recovered. They are the best ambassadors for the doctors anywhere. When I started practice in 1974, mine was the first hospital in Nakkal Road. Every day, almost every day, in the middle of the night, patients used to come in an auto rickshaw gasping for breath. Seeing there is a cardiac catastrophe, I used to send them to the next hospital, that is Dr. Chalapatrao's, K.V. Chalapatrao's hospital, who is a physician. But 50% of them used to die on the road. That was the situation, because people are not aware of the cardiac problems. There was no education for them, and no precautions were taken. Many patients used to die on the road. That was the situation in 1974. But today, we can see the patients going directly to a cardiac hospital in the city because they know what is happening to them. And the treatment is given in the golden hour, first hour, and many of them are recovering. And the advanced types of treatment, like putting in the stents, bypass surgery, all became available in Vijayawada, and there is no necessity for any patient to go anywhere else for the cardiac treatment. That is the advancement we have seen in the last 50 years here. And main part was played by Dr. Ramesh Hospital. It used to be called a City Cardiac Hospital, then became Ramesh Hospital, but now it is Aster Ramesh. Leave alone Aster, Ramesh is the man behind all these things. And Dr. Ramesh Babu paid his, I can say, what all he wanted to, he got from the community of Vijayawada, he paid them back. And I wish and trust that he will be
good for another 20-25 years. And Ramesh Hospital will be there after 50-100 years also, because he is establishing a multi-specialty hospital. That is the aim of it. So today we are celebrating the 38th anniversary. Probably most of you will be celebrating the 50th anniversary also, and I hope I will be there for the 50th anniversary. Yeah. Thank you, Ramesh, and all the best to you, and all the best to Aster Ramesh Hospitals. Thank you. Physician who puts it into practice needs scientific knowledge, human understanding, and an enduring edifice of character within himself. So we used to wonder what is the meaning of human understanding that time, and then a physician who does all this will build an enduring edifice of character within himself, and should ask of his destiny no more than this, should be content with no less. He made all that possible, Dr. Ramesh. Congratulations, Dr. Ramesh, again. Then we used to wonder that time when we were students. Dr. Ramakrishna is here, we are classmates, he is a physician, that amongst all those he enumerated scientific knowledge, clinical skills, and human understanding. We thought human understanding was very easy, we already know. And scientific knowledge was difficult, technical skills are difficult. But then now we know it's all reverse now. By press of a button, you have all the knowledge in the world thanks to internet and artificial intelligence. But human understanding is never complete, even when you become as old as many of us here. So I just want to ask you, morning to now we talked about the competence with which patients are treated. Hippocratic oath didn't mention competence. The modified Hippocratic oath added competence. By competence they meant knowledge and skill. Everybody agrees? We agreed for some time. Then later we realized competence in medicine is not the same thing as competence in business, industry, and other walks of life. Competence in medicine is what Harrison wrote in 1950, namely that enduring edifice of character. Unless you add those additional qualities or characteristics and virtues, Dr. Samaram already spoke about compassion. In the absence of those qualities, you will continue to be incompetent in medicine. You may know how to do it, but should you do it or not is complete competence. So we call it efficiency versus effectiveness. To do an excellent angioplasty or bypass surgery or something else is efficiency. To do it only when it is needed is effectiveness. That is a problem today in our business of medicine. So Dr. Ramesh and his colleagues are doing something different than many institutions around, but I am sure others will slowly also learn this. Thank you. Take you through some of these phenomena that we already enumerated. So commonly it's misunderstood about competence, we already talked about. So true competence requires the nature of the doctor, the scope of medicine, the reaction to limits, and a lifelong moral obligation. Good intentions without competence fails to produce good care. Somebody may be an excellent and a very compassionate person, but doesn't have the knowledge and skill, is not competent. That's important, that's fundamental, there's no doubt about it. So we have, thanks to artificial intelligence again and internet, everybody has information now.
what is the difference between data, information, knowledge, and wisdom? They are not the same. So, a wise physician is competent. Just a knowledgeable or informationful doctor is not competent. So, competence demands active application of all the character strengths. I won't enumerate all those things today, except telling you that honesty, humility, responsibility, total commitment, and courage, and discipline and perseverance. In reading Harrison's paragraph that time, we used to wonder why did he add courage for a doctor? You are not a soldier. Courage, we thought we didn't understand it. But we saw that during COVID time, when doctors, nurses, whole healthcare professionals, risking their lives, continued to serve patients and saved them. And some of them lost their lives in the process. That was courage. But there is something more to courage. Courage not to be the richest man in town. How many of us have it? That's not easy. So that's what is needed. So it's multi-dimensional architecture of true competence. I will not take you into all those details except telling you we already went through some of that. So the key insight is the competent physician asks not merely what does this test show, but asks why was it ordered, does it fit this patient, specific patient, and what might be missed in a person, both biologically and biographically. Both are important. So in other words, what test means for this person matters. And then somebody pointed out, Dr. Ramesh said, Dr. Jagat Narula was his senior. Jagat Narula is extraordinarily well accomplished. His father was from PGI Chandigarh. Later he moved to US and he became the editor of Journal of American College of Cardiology Imaging. And he is one of the leading authorities in the world on imaging. He wrote an editorial in one of his journals saying that the stethoscope is dead. How many of you accept it as doctors? There is an editorial later by very famous cardiologist and editor of Journal of American College of Cardiology, Valentin Fuster. He wrote, it's absolutely wrong. It's not true. In other words, today, the advances in technology and everything, clinical component of medicine is missing. Clinical competence is not just clinical skill. It is willing to listen to the patient's story, willing to touch the patient and examine, and combine all the things, including diagnostic tests and physical examination and history should be combined. Otherwise, serious mistakes will be made. It is happening now. Many doctors, many cardiologists stopped carrying stethoscopes. Have you seen it? I haven't seen it. If you go to a doctor, sometimes you don't even touch the patient. Is it common or uncommon now? Then, in some of the doctors' offices, both in US as well as here, there is not even an examination couch. That is the status of medicine today. So, in other words, you need. So, Jagat Narula was wrong, obviously. And I won't go into some of those stories to tell you why he was wrong today.
lost a great visionary and missionary cardiologist. I've been closely watching him for the last 38 years. He's a great philosopher. Most of you may not be knowing. When we travel together, we exchange our views on the life and on the living. Friends, medicine and values, which Dr. Ramesh Babu cherishes, is greatly supported by another munificent person, Sri M.S. Ramon Rao Garu. He is a great, what shall I say, great human being who believes in giving. That's what Swami Vivekananda said once. Giving is living. That's what is believed by our most revered chairman, Sri M.S. Ramon Rao. Friends, medicine and values, they go together because Dr. Ramesh Babu cherishes values. Medicine with plus values is noble. Medicine minus values is ignoble. So they should always go together. Human excellence and professional excellence should go together. Because human excellence without professional excellence, డాక్టర్ చాలా మంచివారు కానీ వైద్యం చేయడం రాదు. So, human excellence without professional excellence is useless. Whereas professional excellence without human excellence is dangerous and disastrous to the society. That is the motto of Dr. Ramesh Babu. He always gives preference, priority to the values. And I have closely observed him. His first priority is patient. I happen to be the chairman of the discipline committee also. He excuses any error, any fault committed by any employee. If it is financial fraud or anything, he excuses, sir, leave them, give a warning and leave them. When somebody misbehaves with the patient, the first word he says, sir, remove him, throw him out, because patient is God for him. Friends, Ramesh Hospitals, now Aster Ramesh Hospitals, has a great philosophy. Patient is our God. He is the bread giver to us. His care is of top priority. So I'm sure this organization, as Dr. Samanam said, would live not only for 300 years, but 3,000 years. Because such strong foundations are laid for this hospital by both our chairman and our Dr. Ramesh Babu. And this anniversary, this meeting is embellished with the legendary cardiologist, who also happens to be an old student of Loyola. I think he's 2 years junior to Dr. Pattabhiramaya, or 2 years senior to you. Dr. Somarazu. Junior, I think. Dr. Somarazu is junior by 2 years to Dr. Pattabhiramaya. And Dr. Pattabhiramaya is 2 years younger to me. Friends, this hospital has a vision. Dr. Ramesh Babu looks ahead for another 100 years. And it has a mission. What is the difference between vision and mission? Vision is looking forward, whereas mission is doing.
what you visualize, you have to do it. Lay foundations for your vision. That is the difference between vision and mission. So he has both vision and mission. I'm sure, I'm very happy, I'm proud to be a management consultant to this wonderful hospital, which does good to the patient with compassion and with a clear motto of saving the patient. Thank you, friends. Thank you very much. డాక్టర్ రమేష్ గారి పుణ్యం. చూస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అందరికీ వైద్యం, అందుబాటులో వైద్యం, అందరికీ వైద్యం, అందుబాటులో వైద్యం అనేటువంటి 2 సూత్రాల ప్రాతిపదికగా సుమారుగా మరి 38 సంవత్సరాల క్రితం రమేష్ బాబు గారు ఆయన పేరునే మీ అందరికీ తెలుసు, కోస్తా ప్రాంతానికి గుండెకాయ విజయవాడకి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఎంసీ దాస్ గారు లాంటి పెద్దలకు బాగా తెలుసు. ఇది విద్యల వాడ, ఇది విజయాల వాడ, ఇది వైద్యుల వాడ, ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి ఈ విజయవాడలో రమేష్ బాబు గారు తన పేరుని మరి గుండె వైద్యానికి చిరునామాగా ఈ ప్రాంతంలో ప్రారంభించి, మరి ఆయన ఎయిమ్స్ పూర్వ విద్యార్థి, ఎయిమ్స్లో డిఎం కూడా చేసి, మేము ఆ రోజుల్లో మరి ఎయిమ్స్ అంటే అసలు అది ఎక్కడుందా, అమెరికాలో ఉందా అనుకునేంత నాలెడ్జ్ ఉండేది మాకు. మరి అక్కడి నుంచి వచ్చి సారు ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఆసుపత్రిని ప్రారంభించి కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మందికి మరి వైద్య సౌకర్యాన్ని, సదుపాయాన్ని అందించిన మాట వాస్తవం. ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు. ఈ మధ్యన ఎక్కడో చదివా నేను, కనులు తెరిస్తే జీవితం, కనులు మూస్తే మరణం, రెప్పపాటే కదా జీవితకాలం అని ఒక మహాకవి చెప్పినట్టు, ఆ రెప్పపాటు క్వాలిటీ లైఫ్ చూడటం మీదే మన జీవితం కానీ వైద్యుల పాత్ర కానీ అపరిమితంగా ఉంటుంది. అలాంటి చక్కని సదుపాయాలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడిసిన్ మరి మన రమేష్ హాస్పిటల్లో ఉన్నమాట వాస్తవం. నేను సుమారుగా ఒక 5 to 6 years బ్యాక్ సార్ దగ్గరికి ఒక యాంజియోగ్రామ్ కోసం వెళ్ళాను నేను. సో ఇందాక మాట్లాడిన సార్ చెప్పారు, నిజంగానే రమేష్ బాబు గారిని చూస్తే సగం తగ్గిపోతుంది. నేను కూడా ఆయనతో చాలాసార్లు చెప్పాను ఆ మాట. జనరల్గా ఏంటంటే ఎక్కువ మంది వైద్యులు వాళ్ళ బిజీ లైఫ్ వలన పేషెంట్తో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉండదు, కేవలం రిపోర్ట్లు మాత్రమే చూస్తారు. కానీ రమేష్ బాబు గారు ఆయన దగ్గరికి వెళితే చాలా ప్రేమగా, చాలా గౌరవంగా, చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడితే అసలు నేను ఎందుకు వచ్చానో మర్చిపోతూ ఉంటాను. సో అంత ప్రేమగా, అంత చక్కగా ఆయన మాటల వలన, ఆయన చిరునవ్వుల వలన సగం వైద్యం దొరుకుతుందనే మాట నిజం. 2, మరి ఈ ప్రాంతంలో మరింతగా ఈ యొక్క ఆసుపత్రి సేవలు ఇంకా రీచ్ ఇంకొంచెం పెంచితే బాగుంటుంది అనేది నా కోరిక. అట్లానే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కూడా, ముఖ్యంగా ఒకళ్ళ పేరు చెప్తే ఇంకొకళ్ళని తగ్గించినట్టే చాలా అద్భుతమైనటువంటి సిబ్బంది, మన షుగర్ డాక్టర్ గారు కావచ్చు, మరొకళ్ళు కావచ్చు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి సిబ్బంది ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ పరిభాషలో ఓనర్షిప్, ఇది రమేష్ బాబు గారు హాస్పిటల్ కాదు, ఇది మా హాస్పిటల్ అన్నంత ఇదిగా రోజు కూడా కొన్ని వందల మంది పేషెంట్స్ వచ్చినా ఏ రకమైనటువంటి విసుగు విరామం లేకుండా చాలా చక్కగా మిగతా సిబ్బంది కూడా, ఒక్క వైద్యులే కాదు మిగతా సిబ్బంది కూడా చాలా చక్కని సేవ చేస్తున్నారు. నిజంగా మీరు టీం గొప్పతనం చాలా ఉంది డాక్టర్ గారు. ఎందుకంటే టీంని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం టీం లీడర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓనర్షిప్ తీసుకుంటే అసలు మనకి తిరిగే లేదు. అలాంటి చక్కని ఓనర్షిప్ తీసుకున్నారు. మన పక్కన
ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని వస్తూ ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో. మరి ఆ రాజధాని లో కూడా ఒక మంచి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి ఒక ఆసుపత్రి కూడా పెడితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి ఆ దిశగా ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేశారో లేదో నాకైతే తెలీదు. ఆ దిశగా ఆలోచించమని నేను డాక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో రమేష్ బాబు గారి గురించి ఎప్పుడో నా చిన్నతనంలో చదువుకున్న ఒక పద్యం గుర్తుకొచ్చింది ఏం చెప్పాలని అనుకుంటే. ఆయన చాలా మృదుభాషి, అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరముగా నుండు, సజ్జనుండు పలుకు చల్లగా నుండు, కంచు మోగినట్లు కనకమ్ము మోగిన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఒక్క పద్యంలో నాకు ఆయన వ్యక్తిత్వం మొత్తం ఈ ఒక్క పద్యంలో కనిపించింది. మనం చూసిన రమేష్ బాబు గారు తొందరలో పద్మశ్రీ రమేష్ బాబు గారుగా చూడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు అవకాశం దొరుకుతుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను. మరొక And ladies and gentlemen, I am a bit excited to be here with you at an occasion like this. I never expected myself to be with the great professionals like these gentlemen and ladies and gentlemen. That's how I am short for my words. But I use this platform to extend my heartfelt gratitude and appreciation for the team of Aster Ramesh Hospital. The one and only word I just wanted to say, already said by Dr. Das, legendary doctors. Legendary word is not used for everyone. I'm a psychologist. Whenever I counsel students, especially those medical aspirants, BPC students, those who want to become doctors, I tell them one thing. If the one person comes forward and takes care of that life is doctor, that means he gets the status of divinity. He is truly God living with us. Because we have never seen God in any form. My daddy, my mummy, of course they are with God now because of their age, but they were treated very well, and followed by them, I was also treated very well. So before I leave, I'm leaving with overwhelming gratitude for the entire team of Ramesh Hospitals. You know, I told you my love for Ramesh Hospitals. I brought 129 friends to the hospital. They were all very happy with today, and I wish
డాక్టర్ అర్చన, ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ రమేష్ హాస్పిటల్స్. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. 38 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవంలో నేను రమేష్ గారి హాస్పిటల్లో కార్డియాలజిస్ట్గా టీమ్గా పాల్గొనడం జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ సర్స్ లెగసీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అండర్ సర్స్ గైడెన్స్. సార్ అంత ఎథికల్గా, సార్ అంత మానవతా దృక్పథంతో పేషెంట్కి ఏది అవసరమో ప్రతి ఇన్వెస్టిగేషన్, ఈవెన్ చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ లైక్ సిబిసి అవ్వనివ్వండి, క్రియాటినిన్ అవ్వనివ్వండి, ఏది అనవసరంగా మా హాస్పిటల్లో జరగదు. అది వారి నాయకత్వంలో, వారి డైరెక్షన్లో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ మానవతా దృక్పథంతో పేషెంట్స్కి అందించడం అనేది, ఇంటర్వెన్షన్స్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సెలబ్రేట్ దిస్ 38 years milestone. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ మై అడ్వైస్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ రమేష్ హాస్పిటల్ 38వ సంవత్సరం యానివర్సరీ సందర్భంగా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము. ఇదేంటంటే హాస్పిటల్ లెగసీ, అంటే లాస్ట్ 38 yearsలో ఏమేమి చేసాము, ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాము, ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఎంత పెద్దగా గ్రో అయింది అన్నది అందరికీ తెలియజేయడం కోసం చేస్తున్న ఫంక్షన్. ఒక హ్యాపీ అకేషన్ అనమాట అందరికీ. ఆల్సో ఒక అవేర్నెస్ కింద కూడా, అంటే చేస్తున్నవి ఏంటి, హెల్త్ కార్డ్స్ అని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము. పేషెంట్స్ కూడా డిస్కౌంట్లో ట్రీట్మెంట్ చేయడం, వైద్యం చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో సిటీ కొన్నరీ యాంజియోగ్రామ్, మేము చేస్తున్న సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏమేమి అడ్వాన్స్డ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని చూపించడం కోసమే ఈ ఫంక్షన్ అండి. థ్యాంక్ యూ. శ్రీనివాస్, నేను ఈ రమేష్ హాస్పిటల్లో 25 ఏళ్ళ నుంచి ఐసీయూ ఎమర్జెన్సీ క్రిటికల్ కేర్ అంతా మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చాను. రమేష్ గారు అనుక్షణం మాకు ఎప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ, సలహాలు ఇస్తూ, మమ్మల్ని అనుక్షణం కూడా పేషెంట్ కండిషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, పేషెంట్ ఖచ్చితంగా హ్యాపీగా రికవర్ అవ్వాలని మమ్మల్ని వెనకుండా ఎంకరేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ గారికి. ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. కొన్ని వేల మందిని కాపాడుతూ వచ్చినందుకు రమేష్ గారికి శతకోటి నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ. ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్, ఆశ్రమ్ హాస్పిటల్స్, ఏలూరు. సంయుక్త పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ వైద్యం మన ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్ లో. సెంట్రల్ ఆంధ్రాలో తొలిసారిగా 6 DOF టెక్నాలజీ ద్వారా రేడియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ అందిస్తున్న మన ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్, జీర్ణాశయ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, నోటి క్యాన్సర్, గొంతు క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్, మూత్రకోశ క్యాన్సర్, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్, చర్మ క్యాన్సర్, ఇలా క్యాన్సర్ వ్యాధి ఏదైనా చికిత్స ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్ లోనే. బ్రాక్కిథెరపీ, కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ, సర్జికల్ ఆంకాలజీ సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో. డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్, ప్రముఖ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల గుర్తింపు పొందిన హాస్పిటల్ మన ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్ హాస్పిటల్. ఆశ్రమ్ క్యాన్సర్ కేర్, NH5, మల్కాపురం, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఫోన్ నెంబర్స్ 08812 288 299 94910 44836.